Suppose in the list only at the end I want to add 1 comma 2 comma 3. Add sublist normal only, no sublist. Extend. 1 comma 2 Extend. comma 3. Extend. Dot extend 1 comma 2 or something. 1, 2, 3. 1 comma 2 comma 3. Repeat again. This data Extend. Dot extend of of 1 comma 2 comma 3. sure. No. See again, small change is there. Brackets better. Square brackets. If you give 1, 2 separately, extend does not take 3 elements, takes only 1. That's why keep all in the square brackets. So that all become one argument. But while adding, they are separately. 1 separated, 2 3 separates. Okay. Okay. Then a list contains 10, 20, 30. Again 10, 20, 30. So 2 times 10, 20, 30, 10, 20, 30. Now I want to remove the first 10. First 10 I want to remove. Which function possible? Remove. How many remove na? Remove pop. Pop. 2s. How remove function? Remove అంటే మనం Element. lst డాట్ రిమూవ్ అని చెప్పేసి స్టార్టింగ్ లో 10 ఉంది కాబట్టి ఎలిమెంట్ నేమ్ ఇస్తాము. పాప్ లో అయితే దాన్ని ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇస్తాం. Remove of 10 is there. If you give remove of 10, it removes all the 10s, only first 10 or last 10? ఫస్ట్ 10. Sure? Or both 10s? First 10. First 10. Specific గా మనం ఇస్తాం. So I'm giving 10, 10 is available, 10 will remove. I'm giving 50, remove of 50. 50 is not there. What is there? 10, 20, 30, 10, 20, 30. So I'm giving remove of 50. 50 is there? No. Not there. Then what will happen now? First in output error will come. Error will come. Why? Because not presented there. Okay. Now remove of, I am giving 10 comma 20. I want to remove 2 elements. అయినా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటాం. One possible. If you give 2 arguments, It will return error. which error? Type error. Suppose empty remove. It also no. By default. Remove లో అయితేనేమో ఎర్రర్, పాప్ I'm asking about the remove function. ఎర్రర్. If you give the empty remove function, what happens? ఎర్రర్. Error? ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వాలి కదా సార్. ఎర్రర్. Means remove function takes exact one argument, at least one, at most one argument. Exactly, at most, at least. Exactly means what? ఒకటే. Not above one, not below one. At most one means generally. At most one means. ఒకటి కన్నా ఒకటి కన్నా. At most means at most one means one or above one or one below one. At most one means. One above. Most కాబట్టి above. No, I'm asking at most one means what is the meaning? Not Python, keep it said normal in English only. Normal, at most one means what? One అంటే 10 కన్నా ఎక్కువ. At most one. 1 కన్నా ఎక్కువ. Sir. At least one ante? తక్కువ. అట్లీస్ట్ 1 అంటే ఒకటన్నా ఉండాలి. ఒకటన్నా రెండన్నా ఉండొచ్చు. At least one. At most not same. No sir. At most means what? 1 కన్నా ఎక్కువ. At least one ante? Sir, exactly means as is. Exactly 5 is 5 only. I'm saying that exactly 5 students come. So only 5 students will come. I'm saying at most 5 students will come. At least అంటే 5 కన్నా At most 5 students will come. ఎక్కువ సార్. మరి ఎగ్జాక్ట్ At least ante? At least అంటే కొంచెం దానికన్నా తక్కువ. At most at least. At most at least. 1 కి నియర్లీ. No, I'm saying now at most 5 means what? At most 5. At most 5, at least 5. Only 5. Exactly ante only 5. Exactly 5 ante 5 మెంబర్స్ దాకా రండి అని. ఇది at most at least. Members దాకా అంటే 5 అన్నా below 5 అన్నా. 5 అన్నా less than or equals to 5. 5. Maybe 5 or 4, 3. అది at most. At least 5 అంటే? At least 5 అంటే
5 members. ఎగ్జాక్ట్లీ చూడండి At least 5 అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా 5. ఎగ్జాక్ట్ ఫైవ్ మెంబర్స్ అట్లీస్ట్ 5 అంటే 5 అన్నా రావచ్చు, 5 కన్నా ఎక్కువ అన్నా రావచ్చు. అది అట్లీస్ట్ అట్మోస్ట్ అంటే లెస్ అంటే less than or equals to 5. 5 ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా అట్మోస్ట్ 1 అంటే 1 ఆర్ బిలో 1 0 1 ఆర్ 0 అట్మోస్ట్ 1 అంటే అట్లీస్ట్ 1 అంటే 1 ఆర్ అబౌవ్ 1 ఎగ్జాక్ట్ 1 అంటే ఓన్లీ 1. నౌ రిమూవ్ ఫంక్షన్ అలోస్ ఎగ్జాక్ట్ 1 ఆర్గ్యుమెంట్ అట్మోస్ట్ 1 అట్లీస్ట్ 1 ఆర్గ్యుమెంట్ రిమూవ్ ఫంక్షన్ అలోస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 అట్మోస్ట్ 1 అట్లీస్ట్ 1 exactly 1 argument means not above 1 not below 1. Okay, that is about remove functions. Then why pop function is used? యూజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్. బై యూజ్ చేసి ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలి. ఎలాగో స్టార్టింగ్ రిమూవ్ ఏమో ఎలిమెంట్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం సార్. దీనికేమో ఇండెక్స్ నెంబర్. దీనికి ఇండెక్స్ నెంబర్. Index number. Correct. ఒకవేళ యూజ్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ గా రిమూవ్ చేసేస్తాం. Okay. Suppose list contains 10, 20, 30. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Again 10, 20, 30. But how many are there? 6. Fine. Now list dot pop of 0. 0. At 0 what is there? 10. 10 will remove. List dot pop of 10 I am giving. Pop of 10. That 10 it takes as index number element name. ఇండెక్స్ నెంబర్. It takes index number. Maybe 10 is available, but that is element. Takes as what? Index number. The 10 within the range, out of range? అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్. Out of range. What is the range actually? 10. What is range of elements? 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 only. 0 యాడ్ చేసాం కదా. 5 Only 5. But I am giving the 10. 10 is out of range is there. So error will come. Now list dot pop off. I am giving 0, 1. I am giving 0, 1. 2 elements giving. నాట్ పాసిబుల్. At least Possible, 1. Not possible sir. So I am trying to remove Exactly. 2 elements. 2 elements I am trying to remove. Error. By pop, not possible. ఎగ్జాక్ట్లీ Okay. If I give the empty pop, By default. ఫర్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్. correct. Now pop allows exact 1 argument, at most 1, at least 1. Exactly. Huh? ఎగ్జాక్ట్ Empty pop అంటే ఏంటి? ఎంటీ. Empty pop ఉంటుంది empty pop లో. Exact 1 అంటారు. నేను పాప్ ఫంక్షన్ అంటాను. Termina pop function allows exact 1 argument, at most 1, at least 1 argument. Means pop function allows at most 1, at least 1, exact 1 argument. Exact 1. అంటే పాప్ లో ఖచ్చితంగా ఆర్గ్యుమెంట్ కావాల్సిందే. మరి empty At most 1. At most. at most 1. That means what? 1 or 0. No argument or 0 arguments. 0 arguments mean empty pop. Correct? Yes. Remember pop allows At most 1. at most 1. Remove allows At least 1. at least 1 to 2 or Exactly. exactly 1. 1. Clear? All మొత్తం What is clear function? It removes all all elements. Now clear function allows at least 1, at most 1, exact 1 or no arguments. No arguments. Empty clear always. So it removes all elements. Okay. Right. How to represent empty string? కోట్స్. Empty quotes. Empty list. ఎంటీ బ్రాకెట్స్. Which brackets? Square brackets. Tuple. పారెంథసిస్. Parenthesis. Set. సెట్ ఫంక్షన్. Its function. Set function. Dict. కర్లీ బ్రేసెస్. Empty curly braces. Even though set is writing set the curly braces on, but empty set means not the curly braces. Set function. Why dict is there? Empty curly braces means it represents dict.